Start. Oui, bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour monsieur. Donc on se présente brièvement. Donc je suis monsieur Serge Pokrovski, Sergei Pokrovski, je travaille à l'Institut de l'aéronautique de Kiev et mon collègue c'est Dmitri Kostarev, il travaille à l'école d'électronique de Kharkov. Donc ce sont des deux grandes écoles d'ingénieurs basées en Ukraine qui regroupent 25 000 étudiants. Nous avons, les deux écoles sont cofondateurs du consortium qui s'appelle Bravery Next. Et donc la mission de ce consortium est la promotion des formations courtes à partir des enseignements reçus lors de la guerre en Ukraine sur les applications de différentes technologies comme l'intelligence artificielle, les drones, les cyber. Lors de cette intervention, on va toucher certains défis technologiques auxquels sont confrontées les forces armées ukrainiennes et qui font partie des programmes de nos formations, bien sûr. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine s'est largement transformée en guerre de drones et de haute technologie. Les militaires ukrainiens au quotidien sont confrontés aux drones, à l'intelligence artificielle, aux moyens de la communication et de la navigation, aux moyens de la guerre électronique et au défi de détection des cibles par les réseaux de capteurs de la nature divers. Ces domaines sont devenus essentiels sur le champ de bataille. Et donc, à titre d'exemple, on pourrait citer par exemple le brouillage massif des signaux GPS qui entrave sérieusement la navigation des drones et des munitions téléopérées, ce qui oblige à mettre en œuvre les méthodes de guidage alternatives. Cette tentative constante de brouillage de communication nécessite des systèmes de communication hautement résilients. Et en même temps, il faut savoir détecter les drones de reconnaissance, d'attaque, de surveillance. Il faut donc savoir utiliser les capteurs visuels, capteurs acoustiques, radiofréquences et les moyens de neutralisation des drones. Les défis sont donc très clairs. C'est assurer les communications et navigation fiables dans un environnement de guerre électronique très contesté. C'est utiliser l'IA pour l'autonomie et la reconnaissance rapide des cibles. C'est neutraliser les drones ennemis et désactiver leur système. C'est construire une détection des menaces multicouches, on va dire comme ça, en français. Pour surmonter ces défis, l'Ukraine a absolument besoin de la coopération internationale. Nous avons constaté qu'avec nos alliés, nous pouvons innover et renforcer plus rapidement des capacités de défense. Dans ce contexte, notre consortium Bravery Next cherche des partenaires français pour lancer les rencontres thématiques en vue de stimuler les réflexions stratégiques et les échanges entre professionnels de la défense et de la sécurité. Structurées autour des petits déjeuners réguliers, ces rencontres offriront des opportunités exclusives pour débattre des enjeux globaux, présenter les innovations ukrainiennes et renforcer les liens entre les différents acteurs de l'écosystème en France et en Ukraine. Pour ces séminaires, on va faire venir depuis l'Ukraine les militaires et les experts techniques expérimentés dans l'utilisation de diverses technologies. Dans un deuxième temps, nous prévoyons de lancer le projet Bravery Next Meetings, qui vise à utiliser une plateforme dédiée aux conventions d'affaires en ligne. Cette plateforme permettra aux entreprises françaises et ukrainiennes d'éviter les déplacements entre l'Ukraine et entre l'Europe et l'Ukraine, qui prennent parfois de 3 à 4 jours pour aller et retour. Aujourd'hui, nous recherchons des partenaires et des sponsors pour ces deux projets. Nous invitons toutes les personnes présentes à les rejoindre. Je vais maintenant passer la parole à Dmitri Kostarev qui présentera en détail les défis technologiques évoqués. S'il te plaît. Thank you, Serge. Let's switch to English. Good afternoon, colleagues. Indeed, Ukraine's defense sector faces a whole set of technological tasks. I walk through each area as Sergei mentioned. First, it's AI.
The modern battlefield requires drone and other systems to operate where the humans cannot operate. Our challenge is navigation without GPS. Under enemy jamming, our platforms must see their way on their own move. We are already deploying computer vision and neural network solutions that let a drone navigate by ground landmarks and match imaginary to maps, effectively plotting a road without satellites. These technologies compare onboard images to satellite photos using neural networks and can update coordinates even inside a jamming bubble. AI is also used for target detection and tracking. Automatic target recognition algorithms on board UAVs already detect and classify enemy equipment at ranges of several kilometers and can track targets without human input. This reduces operator workload and speeds responses. Fully autonomous combat systems are a matter for the future, but even now, AI provides virtual autonomy from last mile navigation to cooperative drones operation. We are experimenting with swarm concepts, coordinating groups of drones. While full swarms are still emerging, Ukraine is not lagging. Research into group flight and UAVs cooperation is underway and will boost strike effectiveness. In short, AI helps us increase speed, accuracy, and autonomy while minimizing risk to people. Second, it's UAVs. Over recent years, the Ukrainian army has effective become drone army with a lot of different type of drones. We need strike UAVs from larger aircraft carrying rockets or bombs to small improvising quadcopters with grenades. You all seen the roles of FPV kamikaze drones. These low-cost platforms have become precision infantry weapons. By expert estimates, around 70% of destroyed Russian equipment is attributable to Ukrainian drones, a colossal figure that shows uh, a new reality of war. FPV drones are taking our tanks, AFVs, and artillery and the front and pay for themselves hundreds of times over. We also need reconnaissance drones, from strategic UAV to platoon level quadcopters. They are eyes enabling observation and fire adjustment without risk personnel. Another line is interceptor drones. Faced with massive enemy UAV usage, Ukrainian companies deployed UAV interceptors that hunt hostile drones in the air, successfully drawing Shaheds and other enemy UAVs. There are also armored drones, UAV equipped with firearms or rocket ammunition. It's complex, stabilizing, ensuring precise aim, but progress is real, and prototypes can fire accurately or launch small uh, uh, guided rockets. Finally, we are even considering evacuation drones, both large UAVs capable of airlifting and wounded soldiers from the battlefield and the unnamed ground vehicles. Ground robots are already used at the front to extract wounded from the gray zone under the fire without using of medics. Although the type strike, reconnaissance interceptors, armed and evacuation form an ecosystem that changes the rules of war. The task is to employ this swarm of technologies effectively as a whole. Third, technology for communication, control, and guidance. Here we have a broad spectrum, starting with communication. To make the drone's AI system will work, we need to resilient data links. We deploy anti-jam networks from software-defined radios with frequency hopping to mesh networks where nodes relay from one another. Some Ukrainian drones already carry smart modules that scan the spectrum and auto-switch across 6 bands to avoid interference, preserving control and video feeds even under heavy jamming. Beyond radio frequency, we use satellite communications and airborne relays, UAV repeaters, anything to prevent command and unnamed system from the going blind or deaf. In parallel, electronics attack capabilities evolve. Our EV specialists jam enemy control channels and intercept navigation signals, but it's a constant shield and swarm race. The enemy, for instance, now use fiber optic drones, almost immune to radio EV.
we must find asymmetric answers, physical interception, or even severing the cables. Next, modern radars are essential. We need small mobile radars that can detect mini drones, including FPV, at low altitude. Portable vehicle-mounted, even man-portable radars are already in use, buying precious seconds to react. For longer range, we need tactical radars with 20-30 kilometers coverage for detection of larger UAVs and even cruise missiles. We also develop weapon guidance where GPS is unreliable. Laser guidance, so drone or emulsion can home on reflector laser energy, and radio command guidance, where commands are sent over radio frequency on the emulsion rides a radar beam. That demands new sensors, algorithms, and training, and we should not forget compact systems, ultra small drones for every platoon to autonomous sensors you can scatter across the battlefield. Picture a flashlight-sized device. It's a part of building corner that's return video or thermal imagery. Our micro UAVs like Black Hornet, it's dragonfly sized but immensely valuable. Such micro recon technologies are also part of modern war, seen where bigger drones cannot. All the components, command, CV, radar, guidance, microsensors are the foundation of effective unnamed systems. Finally, integrated detection and effect systems illustrated or our domestic Panoptis AI. With so many threats from drones to missiles, it's critical to detect it and identify them quickly while avoiding false alarms. Panoptis AI addresses this via multimodal sensors and smart data fusion. What does it mean? Panoptis links visual cameras, acoustic sensors, and radio frequency into one single mesh network. Each sensor watched and listened in the sky with range 5-6 kilometers for optical part, up to 28 kilometers for radio frequency part. In combination, the system covers up to 25 square kilometers in frontage and up to 4 kilometers in altitude. AI analyzes signals from different sensors and automatically spots suspicious objects. Crucially, the system uses dual confirmation principles. An alert is considered valid only if at least two different sensors detect the target. For example, optics see a speck in the sky while acoustic capture a characteristic sound. Panoptics then triangulates coordinates from these sources and takes the target on the operator's display. This sharply reduces false alarms and builds operator trust. The system says the target is real. I both saw and heard it. The information then sent immediately to effectors. Panoptis integrates with intercept system. It can automate sending the targets to air defense, mobile fire teams, and UAV interceptors. Think end-to-end, detect, confirm, neutralize. That's how we aim to counter enemy drones. And AI is also here. A human can physically process the different type of signals from dozens of sensors. AI filters, views, and presents a clear picture. Systems like Panoptis AI are future of short-range air defense, and Ukraine is already sharing such developments with allies. Now, a few words on a real combat experience and key takeaways useful to our partners. Sadly, Ukraine has become a testing grounds where the cutting-edge miltech is proven under the different type of threats. Three key lessons: target confirmation and identification accuracy, system resilience and survivability, operation coordination and reaction speed. So, in conclusion of the technical section, the war in Ukraine has accelerated militech innovation from AI to and UAVs to network and sensors. We gained a valuable experience at great cost. Today, we are ready to share this knowledge with partners to strengthen our collective security. Thanks, Sergey. Now your turn. Merci, merci, Dmitry.
Donc, en conclusion, en quelques mots, je tiens à souligner l'essentiel. La lutte contre les drones et l'intégration de l'IA dans les systèmes de défense fait partie, bien sûr, des enjeux de sécurité européenne à ce jour. Donc, les drones massifs, déni de GPS, brouillage radio, attaques contre les infrastructures critiques, tout cela façonne déjà les paysages des menaces pour les pays de l'Union européenne. La rapidité d'adaptation est cruciale. Celui qui saura détecter, confirmer et neutraliser les cibles le plus rapidement protégera les villes et son secteur énergétique. L'expérience ukrainienne offre des méthodologies approuvées. Donc, tout d'abord, c'est détection multicapteurs, dont Dmitry vient de parler, double confirmation, communication robuste, connaissance unifiée de la situation et réponse coordonnée. Nous proposons de ne pas perdre de temps et développer l'interopérabilité des solutions, des protocoles d'échange de données et procédures de tests communs aux projets pilotes conjoints dans les installations européennes. Nous avons besoin d'un partage constant de connaissances, de dialogues techniques ouverts, de formations conjointes et de cycles de mise en œuvre rapide, afin que les leçons tirées de la guerre soient immédiatement transposées en normes et pratiques de sécurité en Europe. Nous sommes ouverts à la collaboration avec tous les acteurs présents, l'industrie, les centres de recherche, les forces de l'ordre, les agences civiles. Donc, on suggère d'utiliser les expertises de toutes parties, données, ingénierie pour renforcer la capacité de défense de l'Europe et réduire les risques pour les civils aujourd'hui. Chers amis, merci à tous pour votre attention. Aujourd'hui, nous avons tenté de partager nos réussites et les défis que nous relevons. Je suis convaincu que le dialogue est la voie vers les nouveaux projets et victoires communes. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement que nous pouvons contrer efficacement les ménages modernes. Merci et au plaisir de poursuivre la discussion. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.